అందరికీ నమస్కారం. ఒక ఇష్టమైన సినిమా అంటే జనరల్‌గా సినిమా అంటేనే సినిమా ప్రేక్షకులు అయిన మనం ఎంతో ప్రేమిస్తాం. అలాంటిది ఒక మణిరత్నం గారి సినిమా వస్తుంది అనగానే వెయిట్ చేస్తాం. ఆ మణిరత్నం గారి సినిమాకి రెహమాన్ గారు మ్యూజిక్ ఇస్తున్నారనుకోండి, అయ్య బాబోయ్! ఇంకా ఎక్కువ మనకి హార్ట్ బీట్ రైజ్ అయిపోతుంది. అక్కడి నుంచి ఆ సినిమాలో కమల్ సార్ కూడా ఉంటే, అంటే ఈ ముగ్గురి కాంబినేషన్‌లో ఒక సినిమా వస్తుంది అంటే ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. తెలుగు ప్రేక్షకుడిగా ఎవరైనా సరే ఆ సినిమా కోసం ఎదురు చూడాల్సిందే. అలాంటి సినిమా రానే వచ్చింది ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత. 38 ఏళ్ల తర్వాత ఈ మ్యాజిక్ మళ్ళీ జరిగిందనమాట. ఈ సినిమా విశేషాలన్నీ ఈరోజు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోబోతున్నాము. నా మాట తడబడడానికి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రకమైన కారణం ఉంది. అదేంటి అనంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే నమస్కారం కమల్ సార్, సింబు సార్ నమస్తే, హాయ్ సంజన వెల్కమ్, హాయ్ సార్ వెల్కమ్ అండ్ అభిరామి మ్యామ్ నమస్తే. సో వీఆర్ విత్ థగ్ లైఫ్ టీమ్. సో నేను ఈరోజు ఇక్కడ పూర్తిగా ఈ సినిమా గురించి ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి నిజమే, కానీ అంతకు మించి సో ఎందుకు కమల్ గారు తెలుగు సినిమాలని స్ట్రైట్ సినిమాలు ఎందుకు చేయట్లేదు? బట్ ఐ థింక్ ద ఓనర్స్ ఇస్ ఆన్ రాజ్ కమల్. I think they should do it. చెయ్యాలి సార్, మీరు చేస్తే మేము అందరం చూడాలి అని వెయిట్ చేస్తున్నాము. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం థగ్ లైఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టేద్దాం. మీరు ఇందులో ప్రొడ్యూసర్గా, యాక్టర్గా కాకుండా రైటర్గా కూడా కలం పట్టారు. లైక్ హౌ మెనీ హ్యాట్స్ యూర్ వేరింగ్, హౌ ఇస్ ఇట్ లైక్? అంటే మీకు అది ప్రెషర్గా ఉందా సార్, లేకపోతే ఐ నో డెఫినెట్లీ మీకు అది ప్రెషర్గా అయితే ఉండదు. ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ బి ఎంజాయింగ్ ఇట్. ఎలా ఉంది సార్, లైక్ అన్ని చేయడం ఒకటేసారి? హౌ ఇస్ ఇట్? No, it is. I like cinema. Yeah, I know. Now cinema is going to be so easy. Then say people are saying that I'm doing many things or too many things, whatever they think. That is up to them. But the future of cinema is going to be that. It's going to be so democratized. Then say the any future filmmakers are going to do. Every one of them is going to do that because they're going to write, it's going to become so democratized. అనేది ప్రారంభమే. It will go take us to further. So ఇది గురించి గొప్ప ఒక అచీవ్మెంట్గా మాట్లాడుకోవడానికి ఏమీ లేదు. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. బాలచంద్ర గారు, అవును సార్, direction, production, and the kind of direction he does. Even Mani Garu, Balamendra Garu, K. Viswanath Garu, all of them have done it. I've copied them. That's all. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మాత్రం మాకైతే ప్రతి తెలుగు ప్రేక్షకుడికి అనుకోండి సాగర సంగమమే కళ్ళ ముందు ఇంకా కదులుతోంది సార్. మీరే వచ్చి ఎదురుగా కూర్చున్నారా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. మీరు మా అందరికీ ఒక గురువు స్థానంలో ఉన్న మనిషే. మీరు ఎన్ని చేసినా మాకైతే ఫర్ ఎవర్ ఇన్స్పైరింగ్ అనే చెప్పొచ్చు. మరి 38 years తర్వాత మణిరత్నం గారి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా, ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ వెరీ హ్యూజ్ పాన్ ఇండియన్ ఫిలిం. ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ సినిమాతో? మాకు దానికి జవాబు మా దగ్గర కూడా లేదు, ఆన్సర్ లేదు. అంటే ఎందుకు చేయలేదే అని ఇప్పుడు మేమిద్దరూ అడుక్కుంటున్నాం. వై సచ్ అ డిలే? We could have done it at least 20 years back. Because the story we picked on is something I had written about 20 years back. So we could have done this film then, but certain things don't happen. ప్రాపర్ టైం రావాలి. నైస్. ఇప్పుడు మనం ఎవరి జీవితంలో ఎవరికి అసలు వాట్ ఈస్ దర్ థగ్ లైఫ్ అనే మా పాయింట్ మాట్లాడుకుందాం. సో కమింగ్ టు సింబు సార్. హలో సార్, మీ తెలుగు సినిమాలు మాకు ఇంకా గుర్తున్నాయి. మీరు పాడిన పాటలు వింటూ ఉంటాము. మీరు కూడా ఒక తెలుగు సినిమా చేయాలనేది మా ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి నా ద్వారా ఒక రిక్వెస్ట్. సో ఇందులో మీ టీజర్ చూసినప్పుడు చాలా స్టైలిష్గా, ఇట్స్ లైక్ చాలా బాగుంది. మరి క్యారెక్టర్ ఎలా, అంటే హౌ ఇస్ యువర్ రోల్ ఇన్ ఇట్ అనేది కొంచెం ఏదన్నా మాకు రివీల్ చేస్తారా? కొంచెం లిటిల్ బిట్. I'm there with sir in the movie. That's much I can tell right now. But it's a nice character. More than that, as you said, after 37 years, they both are joining together. So that itself, as a fan, I'm looking forward to. So all the time I keep saying that. So first, it was like for me as a fan. Then I understood, okay, I'm also part of this film. Okay, so we also need to do something, nice. And it was a great learning experience.
and I Wow. feel very blessed and very. Nice, sir. But what is the thug life, like thug in your life? This is it. ఇదైతే మాత్రం నాకు thug life అనేది వాట్ ఇస్ ఇట్ ఏమనుకుంటున్నారు ఏమంటారు My personal life. పర్సనల్ లైఫ్ యా My personal life, if something too much is happening, not bothering, I think that is the thug moment. I think. ఓకే బట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ ఈజీ That's the thug. That's the thug. Okay. And coming to Ashok Selvan, sir. So I have to really ask you an exact moment where you felt like a dream come true. Not even dream come true. It's beyond that because after announcing everything, you are a part of it. Annadi, how was it? Like, I think you're working with all the seniors, I'm sure. So how was it like the experience and everything? The first feeling you got, am I a part of Thug Life? What? Thug Life. So what is it? Yeah, like you said, it's beyond dream coming true. And every moment in the set was like that. And even now, it's surreal for me to sit with my heroes. The whole thing is a dream come true. I've been seeing their work. I've been talking about them every day to my friends. They're part of my conversations. And then I'm saying, you know, I want to just see them up close. And then I get a chance to work with them. So, and I get paid for it also. Yeah. Wow, happily for the job we love. Yeah, to it's do. my dream come true. Yeah. But how was it like looking at Kamal sir's at, do you have a combination with? Yeah, I only have combination of Wow, them, then how was it to face and, you know, literally stare and say a dialogue in front of him? Was it something inside, like the same thing I'm feeling now? I don't know what you're feeling, but Okay. what I can say. See what I'm feeling. This is what I'm Yeah, feeling. it's much more than that because you're there for a job. If it's I'm just going to meet him, I'm just going to talk to him. It's a different feeling, but I have to do my work also, and I have to make my fanboy little away. No, Away, correct. keep him away a bit so that I can do my job. Because when you're seeing him, Nayagan released before I was born, so they had done something like that way before. He is a living legend. Sorry, sir. But he's a living legend and it's a big opportunity for me. I never would have guessed this will happen to me. I only thought, you know, someday I want to make him proud through my work. You know, that's a feeling I have. You know, someday he's done so much. A little bit of make him proud someday. That was my inspiration. That was Kamal my sir, have you motto. ever felt proud one day about him? Like in the What shoot? have I done for him to be Like, No, just I'm just like saying that. someday, not now. Someday, not That yet. was my inspiration to work hard and everything. And now I'm getting a chance to work with him, to sit across and, you know, say my dialogues and work with him. So it's a big thing for me. And like you said, I was shivering inside. What was the exact thing you have learned from him? Where we cannot experience that, but you did. So we want to listen it from you. Like, what is that thing? Oh, I've learned this. From him, Mani sir, what surprised me in the set is that they're still so passionate and so sincere in the work. I somehow thought, you know, if we go to a level, then we can chill and, Okay. you know, just chill and ask, oh, okay, what's the scene? Let me do this. Let me keep my eyes closed and do this. You know, I was thinking that'll how it will be. But they were so sincere and so passionate. And I saw them discussing the scene, and then I saw him discussing how to, I'll do this for the shot and everything. It was so inspiring. But have you ever faced a ragging moments or some teasing moments because they're all seniors to you and you have just like, you know, something like that? Not really, but I was trying to, in a scene, I was trying to bang a table and say my dialogues and all. Mani sir said, why are you doing? keep it real, keep it simple. Oh, okay. And then the assistant has all said, this is how it will be. Don't worry. Okay. But yeah, that's not ragging. That's called working. So Because this is not a college. yeah, We are all professionals. You know? We can't be ragging. The ragging will happen if you make a bad film. That will come from there. Oh, yeah, the direct mic. Nice. So, ma'am, so for you, it's again a collaboration after a long time with Kamal sir. అవును. And I'm sure Maniratnam gari cinema అని అంటే
ఆడవాళ్ళకి ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ కానీ ద స్ట్రెంగ్త్ ద పవర్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ గర్ల్స్ dream to be seen in the camera in the eyes of Maniratnam sirs. Then how was that feeling for you? ఇది ఆల్మోస్ట్ అశోక్ చెప్పేలాగానే నాకు కూడా ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూయే. కానీ సార్తో నేను ఒకటి ఆల్రెడీ పని చేశాను, విరుమండి పోతరాజు అని ఒక పెద్ద సినిమా, అది ఎవరు మర్చిపోరు. దాని తర్వాత విశ్వరూపం, ఉత్తమ విలన్, అలా సినిమాలో నేను డబ్బింగ్ కూడా ఇచ్చాను. బట్ సార్తో పని చేయడం, విత్ యాక్టింగ్ చేయడం, ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడు పిలిచినా పర్వాలేదు, వేరే ఏం పని ఉంటే అన్ని వదిలేసి నేను వచ్చేస్తాను. సేమ్ ఇస్ మనీ సార్. ఎవరికైనా ఏ ఒక యాక్టర్కైనా మనీ సార్ అనేది ఒక బకెట్ లిస్ట్ లో ఒక బాక్స్ లిస్ట్. కరెక్ట్. సో ఎవరికైనా అది ఒక బకెట్ లిస్ట్ బాక్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీనికి ముందు ఒక 2 times మనం కలిసాము ఇంకో ప్రాజెక్ట్స్ కోసం, అది జరగలేదు. మళ్ళీ దీనికోసం 3rd time చెప్తారు కదా, అలా వచ్చి అన్ని విని అన్ని మాట్లాడేసి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పాను, ఫైనలీ నేను చెక్ చేసుకోవచ్చా బకెట్ లిస్ట్ లో ఒక బాక్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చా, వచ్చు చెక్ చేసుకో అని చెప్పారు, బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు. సో నాకు ఒక సెట్లో వెళ్తే మనమేమో ఓకే మనం కూడా చేసాము, ఒక 30 years 40 years అయింది, అలా ఒక గర్వం వస్తుంది. కానీ ఈ సెట్లో వస్తే మాత్రం మనం ఎప్పుడే స్టూడెంట్ సిట్ లెర్న్ అబ్జర్వ్ అంతే. సో ఇక్కడ మొత్తం కాలేజ్కి స్కూల్కి వెళ్ళినట్టు అన్ని నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్స్ లైక్ సిరీస్ ఆఫ్. అవును, బికాజ్ ఇలా యూనివర్సిటీ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? అవును, ఇక్కడ డిఫరెంట్ చూస్తే ఒక కమల్ సార్ ఉంటారు, అక్కడ చూస్తే ఒక మణిరత్నం గారు ఉన్నారు, అక్కడ ఒక రవికే సార్ డిఓపి ఉన్నారు. ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి ఇస్ అ లెజెండ్ ఇన్ దేర్. షూటింగ్స్ లో జరిగిన ఏదన్నా ఒక మంచి మాకు తెలియని ఒక జనాలు కూడా కొంచెం సినిమా గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అందేలాగా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఉందా? డబ్బింగ్ లో జరిగిన ఒక మాట చెప్తాను. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ మేబీ 10 days ముందు సార్ చేసిన మనం ఇద్దరికి జరిగిన ఒక సీన్ డబ్బింగ్ చూశాను. సార్ డబ్బింగ్ కూడా చూసి దానికి నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను. దాని తర్వాత దాంట్లో చెప్పిన ఒక లైన్లో సార్ ఇచ్చిన ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి నేను సార్తో మాట్లాడాను. ఎలా సార్ ఇంత మైన్యూట్గా ఒక నువాన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారని నేను అడిగాను సార్ని. సార్ చెప్పారు, దీనికి ఆల్రెడీ రిహర్సల్ చేశాను అని చెప్పారు. ఎప్పుడు రిహర్సల్ చేశారు? ఇదే సిచ్యువేషన్, సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ నా జీవితంలో జరిగింది. అప్పుడు చేసిన రిహర్సల్ నుంచి నేను తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టాను. సో నాకేం అయింది అంటే సార్ ఎప్పుడు జీవితం అయినా సరే, సినిమా అయినా సరే, ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హిస్ రోల్. అంటే కెమెరా రోలింగ్ లోనే ఉంటుంది, కట్ అవ్వకుండా. ఎగ్జాక్ట్లీ. వావ్ సార్, చాలా కష్టం. సో దట్స్ హౌ అనదర్ లెర్నింగ్ మీరు చెప్పిన తర్వాత. థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. సో బికాస్ యాజ్ అ యాక్టర్ మనం ఎప్పుడు అందులోనే ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ ఏది రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా కనిపిస్తాను కెమెరాలో, ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం. చాలా అలా ఒక లెర్నింగ్, ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అది చాలా ముఖ్యం. అది నేను ఆ రోజు నేర్చుకున్నాను. Super, so happy for you, ma'am. And now coming to Sanjana, from AD to actress, working with Maniratnam sir, what is it like to be a AD and a actress with him? Like you have traveled with him, kada? How is it? Is he like a teacher to you or learning? How is he with you? Teacher, always. Teacher, always yeah. teacher. I joined as an AD only first, but then when I got the opportunity to audition for a role for the film, this combination is any upcoming actor's dream, like you said. Yes. And I never did I imagine something like this would happen to me. And I gave it my all. I just gave it my all, and I feel very lucky just to be sitting here today. I know. And what, if at all, if you have to say one subject that Mani sir can teach, like as you said, he's a teacher, which subject that would be? According to me, because cinema is my life now, when you're on set, you learn about life with Mani sir. About life? Yeah. Okay, and how is it? So many values, so much discipline is there on set, and it's all part of your life, right? Okay. So, yeah. So which subject is that? It covers everything. You learn all subjects, you can say. Yeah. Nice. And I want to also speak about Rahman sir here, sir. For some time we heard Jingicha song. So catchy, so nice. And మీరు లిరిక్స్ కూడా దానికి రాశారు. అండ్ మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే దట్ బాండింగ్, అందులో కూడా ఫస్ట్ లైన్ నాది కాదు, అది రెహమాన్ గారిది. అవునా? ఈ 3 language కావాలన్నారు కదా, ఒక లాంగ్వేజ్ ఆయన కొత్తగా యాడ్ చేశారు. బట్ జింగిచా అన్న వర్డ్ మీరు ఇచ్చిందేనా సార్?
కాదండి, అదే అదే చెప్తున్నాను. కాదా? ఈ 3 లాంగ్వేజ్ సిస్టంలో రెహమాన్ హ్యాస్ ఆఫర్డ్ డొనేటెడ్ ఎ లాంగ్వేజ్. So you can have that language also. But we have 2 languages. నైస్. ఐ ఆల్సో వాంట్ టు టాక్ లైక్ యూ సెడ్ చాలా మంది చేస్తున్నారు మల్టిపుల్ థింగ్స్, నేనేం గొప్ప కాదు అని. బట్ వీ ఆల్సో సా యూ విజిటింగ్ న్యాబ్ అండ్ చెకింగ్ ఆల్ ద న్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్, టెక్నికల్ థింగ్స్. అంటే ఎన్ని చేయగలుగుతారు సార్? 10 చేతులు ఉన్నాయా, 20 చేతులు ఉన్నాయా? వాట్ ఈస్ దట్ పవర్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్? I worked as a technician. ఓకే. I was a reluctant actor, but for Mr. Balchandar and Mr. R.C. Shakti, I wouldn't have become an actor. ఓకే. So that was an accident. My aim was to become a technician, that too a director. So I kept learning, preparing only for this. This is a bonus, festival season bonus that Mr. Balchandar gave me. That's how. And I thought whatever job, I should do it properly. And that's what I'm doing till now. ఓకే. So it's a job. Wow. Rolling. It's always rolling. So Simbu sir, so I just want to ask about, can you just tell me about the Rahman sir's music in this film? Like how is it going to be? And after one song, what kind of songs we are going to listen and how is it, like a glimpse of it? I think there's one song in the film which is not yet released, Yeah. which is a little emotional song. It has a very soulful melody. I think that's the soul of the film. Once that song releases, I think it'll come in the trailer or something. Okay. So then you guys will have an idea. I think that song gives the whole idea of what this film is all about. Wow. So I'm just looking forward for that song, and definitely not just that song, and even the re-recording and everything. And as you know, like Rahman sir, he's also a great legend, and from that time he's been working with Mani sir, so he'll definitely give the best out of the best for Mani sir as well as Kamal sir. So really looking forward. I'm just waiting that people should listen to that soon. We can't wait to listen to that. And Virat Kohli sir actually loved your one of the songs of Nee Singam Da. So we've seen you reposting it, sharing it and all of that. And there is a gossip, like people asked me to ask you that you may done Virat Kohli sir's life story. If it happens, maybe Wow. definitely I would love to do that. Okay. But I think he liked the song because it's because of Rahman sir. It's not because of anything else. That's so sweet. But I don't even know whether he knows me also. Oh, okay. So that's what I'm saying. Rahman sir, he has that soul. Even in that song has one soul. So when we heard the song in the shooting spot itself, I knew this song is going to do something. These are all soulful songs. Like it's not like a peppy number or something which you listen to it, enjoy, and then forget it. These are songs which will be there forever with you, right? So Yeah. that kind of a thing. And it was very sweet of Virat Kohli to say that, he likes that song. And I think all the credit goes to Rahman sir and the lyric writer, Vivek. Wow, that is very sweet. Do you anyway remember any of your Telugu songs? Like just a line of it? Yeah. Oh, okay. Can you just sing for it for us? For a Telugu audience who actually waiting for you to see you on screen after a long time? You're my diamond girl, you're my darling girl, నువ్వే నా heart and soul. ఓకే, దట్ ఇస్ అది కూడా ఇంగ్లీష్ లో పాడారు. అయ్యో, అదియా? నాకు తెలుగులో ఓకే, కావాలి. నువ్వు నా నువ్వే బుజ్జి నా పిల్ల, చ- ముద్దు పిల్ల, I love ముద్దు you, పిల్ల, ఇక నువ్వు నేను కప్లింగ్ అయితే బూమ్ బూమ్ Boom, బూమ్ boom, బూమ్. boom, boom. That also English is coming, so బట్ ఇట్స్ don't. ఓకే. బుజ్జి పిల్ల అన్న మీరు తెలుగులో చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ కెన్ యూ జస్ట్ టేక్ us త్రూ ద జర్నీ ఆఫ్ షూటింగ్ డేస్ ఆఫ్ తగ్ లైఫ్? లైక్ ఎలా షూట్ చేశారు, ఎంతసేపు చేసేవాళ్ళు, వెన్ వాజ్ లైక్ అ ప్యాకెట్ టైమ్, రోలింగ్ టైమ్, అండ్ ద లొకేషన్స్ యూ ట్రావెల్డ్? I can tell you, usually the comment comes from the artist. ఓకే. But what I enjoyed the most was when Mr. Maniratnam said, "It's the last day. It's over." He said that. He said, "It's over."
That's all. He was so disappointed. I like that. So that was probably the best thing I heard in the whole film. The best thing. And what about the shooting locations, sir? Where did you travel a lot for these Many places. It is a more comfortable film for all the artists than Ponniyin Selvan. Because here we could only, it was only actors, no elephants, no horses. Okay. So half the problem is controllable situation. Okay. And so we had everybody watching, taking care of us. So that's what I enjoyed. So Not it's that like I wouldn't have enjoyed, but I will have to share space with horses and elephants. Here I'm sharing space with artists like me. Oh, So nice. it was good. Very nice. And who felt like, oh, it's a last day in this? Everyone. You felt? Everybody. All of All of course. us, when even me, when he was saying that, I wanted to say same pinch, but we are big boys now. We can't be playing like kindergarten children now. So Nice. I didn't say it. I just smiled and said thank you. That's it. Nice. Thank you, sir. And we'll just go into a little deeper about your characters, like one after the other. I just want to describe your character in one word, not totally. Like, this is going to be me. You can see me here. So we'll start 5 words with... lo katha cheppachandi. So 1, 2, 3, 4, 5. వాళ్ళ క్యారెక్టర్ గురించి వాళ్ళు ఒక మాటలు ఒకే ఒక Like మాటలో house. చెప్పాలా? అంటే మీరు ఎక్కువ చెప్తే మీదే బయటకు వచ్చేస్తుందని మాకు టెన్షన్. మీరు 2-3 ఇచ్చినా మాకు ఓకే. నాట్ ఓకే. నాకు తెలుగులో ఈ మాటకి ట్రాన్స్లేషన్ తెలీదు. నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రాగ్మాటిక్ అని చెప్తాను. ఓకే. దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా చెప్తారో నాకు తెలీదు. ఓకే, కొంచెం దాన్ని డిఫైనిషన్ ఇస్తారా? నేను ఏదన్నా వెతుకుతాను ఒక పదం దానికి. ప్రాగ్మాటిక్ అంటే ఏ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా దాన్ని ఒక లెవెల్ హెడెడ్ రకంగా దాన్ని అప్రోచ్ చేయడం. ఓకే. ఏం ఎక్కువ ఎమోషన్స్ ఉండదు. ఒక ఈవెన్ స్టడీగా వెళ్తుంది ఆ క్యారెక్టర్. అండ్ ఎస్ అశోక్ సార్, మీ క్యారెక్టర్. I don't know how much I can say. ఓకే. The sharp guy. కమల్ సార్. I borrow the word from Mr. Mani Ratnam. If there is a translation for Yakuza, that's me. ఎవరో క్రెడిట్స్ ఈజీగా తీసుకోవట్లేదు సార్. ఆయన ఇందాకేమో ఇది నా గొప్పతనం కాదు రెహమాన్ గారిది అన్నారు. మీరేమో ఐ బారోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మనీ సార్ ముందే. I borrowed the word to describe. Otherwise, you will describe the character because of my performance. If that happens, I'm happy. Okay. And sir, Simbu sir? I think my character, as whatever he does, there is always one pain for him. One pain is always there. So it's painful. No, he doesn't show that. But I'm saying whether he's laughing or, he's normal or whatever he does, one pain is always there. Okay. And you? I would say obedient. Okay. Like just like a normal life. Yeah, just like So I'm normal seeing you more in the sets like that as an AD, he gave you the same role, it seems. Little bit, yeah. Little bit. 50% of it translated into the character. If you really want to exchange your role with anybody like ma'am or Trisha, anybody, which role you would get I exchanged feel with? very lucky that I got this role. I'm not going to steal anyone's role. I'm very happy with the role. But why? I'm very happy with the role I got. You're happy with it. Anybody wants to change their roles and, any just thought, నేను ఇది చేస్తే బాగుండేదేమో, ఇది నాకు సూట్ అయ్యేదేమో in the film? Other than your role? To do this role only, the role change ante the problem. మాకు ప్రాబ్లం. ఎందుకు నన్ను అడగద్దండి. అవసరం మీ లేదు. దగ్గరికే నెక్స్ట్ వస్తున్నాను సార్. I won't change it for anything. ఫర్ ఎనీథింగ్. సో థగ్ లైఫ్ 5th రిలీజ్ అవుతుంది, June 5th. ఒక్కసారి తెలుగు ఆడియన్స్కి మీ తరపు నుంచి సినిమా గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు కమల్ సార్? We tried to do our best, all of us. They've given their best. Let me tell you that. And I'm not saying it because I'm senior in the group and all that. I'm saying it as a long-time cinema fan. I know when people have been sincere. I know when I see in a screen, the whole team enjoyed the film. Wow. And this film is that. Very rarely will you get
an opportunity. Not only Prekshakalu, even for us. Everybody. It's very rarely that you get an opportunity like this. If in your career, if it happens about 10-15 times, it's a very great career. It is happening. I'm counting. You're counting. So this is one of them. We are not selling tickets. We have given ourselves for this film. With that job is over. And we have done it to the director's satisfaction and our satisfaction. What more do you want? The next thing, if we get an applause, we are happy. If it's bigger, we are ecstatic. That's how it is. And this is very rarely you'll feel this feeling after a film. So this is one such film. I'm happy that I own part of the negative, which didn't happen in Nayakan. It's happened with this film. So this is, for me, as important as Nayakan was for me. I hope it becomes that for you too. అండ్ సింబు సార్, మీరు ఈ సినిమా గురించి అండ్ 5th రిలీజ్ అవ్వబోతోంది, తెలుగు ఆడియన్స్కి మీ తరపున నుంచి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? Telugu audience, they've always supported me a lot, and I'll never ever forget that. And I'm very happy, like after a long time, my film is releasing in Telugu. So, and this film will definitely be a very good experience for the people. So, please do come in the theater and watch the film. Thank you. అండ్ ఎస్ అశోక్ సార్. All of them said Telugu audience are always enjoying good cinema. It's a great film. తప్పకుండా చూడండి అని తెలుగులో చెప్పండి. తప్పకుండా చూడండి. తప్పకుండా చూడండి. Marakama Park. మరకమ్మ sorry. Adoda meaning. ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ తమిళ్. తప్పకుండా చూడండి. నీకు ఎడుతు కొడుతున్నా. తెలుగు కూడా తమిళంగా ప్రక్కన నుంచి ప్రాంప్టింగ్. తప్పకుండా చూడండి. The great film, go watch it. Thank you. అభిరామి మ్యామ్. సినిమాలో ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా ఒక సినిమా ఇది, సినిమా హిస్టరీలో. సో అలాంటి ఒక సినిమాని మిస్ చేయకు, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్. తప్పకుండా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. వావ్, అందంగా చెప్పారు. మేము ఇంకా చూడకుండా ఎలా ఉంటాం, చాలా ఖచ్చితంగా షూర్గా వెళ్ళి చూస్తాము. సంజన? I'm only 2 films old, so this, I think, as a launch in Telugu, I couldn't have asked for anything better, and I know everyone will really enjoy it. So. కూల్. అండ్ మీ అందరినీ ఇలా కలుసుకోవడం, మాట్లాడడం, థగ్ లైఫ్ సినిమా మా అందరి ముందుకి తీసుకురావడానికి మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా తెలుగు ప్రేక్షకుల తరపున నుంచి చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ మిమ్మల్ని చూడడానికి, అందరినీ చూడడానికి. అండ్ మణి సార్ కాంబినేషన్లో సినిమా అంటే అఫ్కోర్స్ మేము తెలుగు వాళ్ళం ఎవ్వరూ చూడకుండా ఆగలేం. 5వ తారీఖున థగ్ లైఫ్ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతోంది. మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కన్నుల పండుగ, 2 కళ్ళు సరిపోవు. సో జాగ్రత్తగా వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో ఈ సినిమాని చూసి ఈ సినిమాకి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ thanks, and I'm so happy to meet you all today here. Once again, thank you so much, and all the very best for the film coming on 5th, sir. Thank Good you. luck, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.